Universitaire d'Aviron au bassin olympique à Montréal. Présentement, c'est la finale des skiffs féminins et on commence par la finale D. Donc, les filles sont présentement sur l'eau. Dans le couloir 2, on a Amélia Nourri de l'École de technologie supérieure. Dans le couloir numéro 3 de la Saskatchewan, on a Julia Tregobov. Dans le couloir numéro 4, c'est Sophia Halas de l'University of the Fraser Valley. Et dans le couloir numéro 5, c'est Annie Vinkalech de Trinity Western University. Just crossing the 1,000-meter mark here. We've got from USask, Jules Tregobov in first place. Julia actually began rowing in May of 2025, so she really doesn't have that much experience, but she's here at the Canadian University Rowing Championships. Her coach says she has shown resilience, strength, and a love for rowing, and she's a powerhouse and very excited to keep growing in her rowing career. And she's having a great race here, holding on to that first position. In second place, it looks like it's Amelia Nouri from ETS Montreal. She's an experienced athlete from France and in her first year in varsity rowing with ETS. Alors, on est dans les derniers 500 mètres de cette finale D en skiff féminin qui avait 22 entrées. Donc, c'est pour ça qu'on est allé jusqu'à la finale D et qu'on a autant de courses aujourd'hui dans cette catégorie de bateaux-là. Sur l'eau, on dirait que c'est toujours Julia Tregobov de l'Université de la Saskatchewan qui mène, suivie de près par Amelia Nouri de l'ETS et de Sophia Halas de University of the Fraser Valley. Annie Vinchalek
de Trinity Western University est aussi dans la course. Elles approchent maintenant des bouées rouges, comme on dit. Alors, quand on est rameur, rameuse et qu'on voit ces bouées rouges, je peux vous dire que c'est un petit soulagement parce que ça veut dire que la course est bientôt terminée et que toute cette souffrance s'arrêtera bientôt. C'est aussi une occasion de commencer à sprinter. Donc, on voit ici Julia Trigobov de l'Université de la Saskatchewan qui augmente la cadence et qui sprinte pour remporter cette finale D. Et en deuxième et en troisième position, on dirait qu'on a une bataille entre l'ETS et University of the Fraser Valley. So, Sophia Halles, it looks like sprinting hard for the line to get that second place ahead of Amelia Nouri from ETS. Meanwhile, Julia Tregobov from University of Saskatchewan is going to win that D final in the women's single sculls. And here we go. It looks like for second place, it's going to be just Amelia Nouri from ETS in front of Sophia Hallas from the University of the Fraser Valley. Et on voit ici Annie Vinchalek de Trinity Western University qui s'amène elle aussi pour terminer cette course avec un coup vraiment linéaire et smooth, bien engagé dans les jambes. Elle s'approche de la ligne d'arrivée. Il ne lui reste plus que quelques coups. Et voilà, c'est fait. Trinity Western University qui va terminer en 22e position dans ce skiff féminin. All right, and the C final is already underway with SFU in lane 1, Dalhousie University in lane 2, in lane 3, the University of Ottawa, lane 4, Nipissing University, lane 5, Carleton, and in lane 6, the University of Alberta. Donc, nous avons présentement 2 courses simultanées sur le bassin parce que la finale B et la finale C sont séparées de seulement 5 minutes et on a présentement l'événement 31, c'est-à-dire la finale C qui s'amène proche de la ligne d'arrivée. Et je crois qu'ici, on a l'Université d'Ottawa, donc Leona Smith en première position, en pole position, suivie par Sierra Sparks de Dalhousie University. Et en troisième position, je crois que c'est aussi le couloir numéro 1, Rachel Warrington. It's very exciting for Leona. This is her first CUs. She learned how to row during COVID. And as we see her approaching the line here, Dalhousie is not far behind.
Now coming into the line is Dalhousie, followed by SFU. Coming into fourth place, we have Ainsley Salmon from Carleton University, followed by the University of Alberta. That's Oriana Campbell. And coming into that sixth place position, we have the athlete from Nipissing University. And as Alice said, we have another race on the go at the same time on the course because there's a 5-minute spread between the C final and the B final. And so our B final women's singles are coming in hot to the 1K mark now. We have in lane 1, McMaster University. In lane 2, we have the Université de Québec à Montréal. Lane 3, U of T. Lane 4, we have UDM. Lane 5, Queen's University. And in lane 6, we have Brock University. Yes, and this should be a very close and exciting race because the conditions yesterday for the time trial were really, really harsh. And so I think some athletes found themselves in the B final, knowing that they potentially could have made the A final. So they will definitely be rowing here with the knife in between their teeth. Also, Caitlin Roseberg from UCAM, who's in lane 2 right now, started rowing just this year. She was also at the Royal Canadian Henley Regatta this summer, rowing with Roxy Nazar from University of Toronto. And this boat, they were both rowing in the U23 quad, and they won the silver medal at the Royal Canadian Henley Regatta. So very, very strong rowers indeed in this final. We've also got Julia Shermans from Queen's University rowing in lane 5. That is really, really happy to be here rowing on what she calls her home course. She spent a lot of years in Montreal and training on this course, so I'm sure she will be giving it her all right now. Et en ce moment, il semble que ce soit une course très, 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 très serrée, particulièrement dans les couloirs numéro 3 et 4, mais aussi le couloir numéro 1. Donc, Sarah Cushy de McMaster University Rowing Club qui vraiment tire son épingle du jeu ici et qui est dans la course pour la victoire pour la 7e position. On a aussi Julia Shermans dans le couloir numéro 5 qui bataille avec les couloirs du centre pour cette 7e position. Voilà, elles s'approchent. Elles sont maintenant rendues dans les bouées rouges. Oh, quel sprint on a ici. Quel sprint on a ici. C'est vraiment bow-bow to bow-bow. Il n'y a pas grand-chose pour départager ces bateaux, mesdames et messieurs. Donc, en première position, c'est très, très serré, mais il semble que ce soit Julia Shermans de Queen's University. En deuxième position, on a Sarah Birtulescu du Club d'Aviron de l'Université de Montréal. Et en troisième position, Roxy Nazar. Ne pas oublier surtout le couloir numéro 1 de McMaster University qui est toujours dans la course. Il reste cependant quelques coups ici et je crois que ça ne sera pas suffisant pour Sarah Birtulescu de l'UDM pour rattraper Julia Shermans de Queen's University qui va aller chercher la victoire ici dans la B Final. Julia Shermans qui croise le fait de l'arrivée. Et voilà, c'est terminé. 7e position pour Queen's University, suivi de l'UDM et de McMaster en 3e position dans le couloir 1. Roxy Nazar prend la 4e position. Brock University en 5e position et Caitlin Roseberg de l'UQAM en 6e position de cette finale B. Quelle course! C'était vraiment un peloton de bateaux serré, mesdames et messieurs. Quelle course excitante!
All right, and we are lining up for the A final in the women's single. In lane 1, we have the University of Victoria. In lane 2, the University of Guelph. Lane 3, University of British Columbia. Lane 4, Western University. In lane 5, we have Trent University. And in lane 6, we have McGill University. As we're waiting for the races to start, we have a final here. Ranges of experience on in this final with Pepper and Kaylee from UVic and Guelph respectively, having just come back from FISU 2025 in Germany. Gabby Arema competed at FISU in 2024. And Morgan Ross is currently taking a break from the national team, but has attended both World Championships and the World Cup Series. All right, and they are off here. Very exciting. And continuing on, Tess Fryer was in the women's pair earlier today, and Merez Fletcher is in her second year at McGill and is also from Vancouver. So I know her from when we rode together as juniors. Yeah, like you said, Ella, this is a stacked race. I'm really, really excited about this one. I think we're in for a really close and really exciting race. Um, Pepper Howe from U Vic is in lane 1, and she actually claimed second at CU's last year. I think she might have had a little bit of a rough time yesterday in the time trial, so she'll definitely be looking to improve on that fifth place in the time trial yesterday to potentially snag a medal. Um, in lane 3, we've got Gabby Yarema from UBC, like you said, Ella, and she is a real powerhouse. And I know she's been rowing the single quite a bit this year, so I think she must be very, very excited to show all the hard work she's been doing here. And in lane 4, again, we've got Morgan Rost, who is fresh off a win in the women's pair this morning. So she must be a little bit tired, but at the same time, I'm sure she feels that energy from winning that gold this morning. So a very, very, very exciting race indeed. Um, donc, dans cette finale A, on a vraiment une course avec des gros noms, une course qui s'annonce spectaculaire et très, 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 très serrée. Dans le couloir numéro 1 de l'Université de Victoria, on a Pepper Howe qui est arrivé deuxième au Championnat canadien universitaire l'année dernière dans cette même catégorie de bateau. Dans le couloir numéro 2 de l'Université de Guelph, on a Sealit Aho. Dans le couloir numéro 3 de UBC, on a Gabby Yarema. Dans le couloir numéro 4, Morgan Ross de Western. Dans le couloir numéro 5, Tess Fryer de l'Université de Trent. Et dans le couloir numéro 6, on a Maurice Fletcher de McGill University Rowing.
Alors, on approche du 1000 mètres ici dans cette finale A du skiff féminin et on dirait bien que c'est Morgan Ross de Western, Gabby Arima de UBC et Pepper Howe de UV qui se disputent les 3 premières positions, mais suivis de très près par les autres couloirs qui sont toujours et encore dans la course. Quelle course excitante nous avons pour vous, mesdames et messieurs. Et vous voyez sur le côté du bassin les entraîneurs et les supporters qui peuvent suivre les athlètes en vélo, pardon. Ça aussi, c'est quelque chose de vraiment excitant pour les athlètes parce qu'ils peuvent entendre leurs entraîneurs et leurs supporters les encourager tout au long de la course. All right, we have just made our way past the 1K mark, and it looks like Gabby and Morgan are duking it out for that first place position. I think Morgan is still peeking out a little bit further than Gabby, but there was about a second separating them from the time trials yesterday, so it'll be very exciting to see how that turns out. They are followed by Pepper from the University of Victoria and Tess Fryer from Trent University. This is looking like a very exciting race here. And a little bit more about Gabby is that she rode at Western for her undergrad. So it's a bit of a Western on Western battle right now. And Gabby won the single at CU's 2024, so last year. So I'm sure she's revving and ready to try and take that title back. Absolutely, Ella. It looks like it's a very tight race here. Let's see if Gabby can pick the pace up and potentially contend for the win against Morgan Ross from Western. In third place, we've also got a great battle between Pepper Howe and Tess Fryer from Trent University. Donc, mesdames et messieurs, ici, on a une course très serrée pour le podium. En première position, en ce moment, on a Morgan Ross de Western University et en deuxième position, la gagnante de l'année dernière dans cette même catégorie de bateau, Gabby Yarema de UBC. Voyons voir si elles peuvent potentiellement échanger leur position dans les derniers 250 mètres. À ce moment-ci, les deux filles sont complètement à bloc. Elles y vont à fond. Elles s'approchent tranquillement de la ligne d'arrivée. Et on voit maintenant Gabby Arima qui semble avoir peut-être pris une toute petite longueur d'avance sur Morgan Ross de Western en mauve dans le couloir 4. Gabby Arima dans le couloir 3 qui continue son sprint. On est au coude à coude, mesdames et messieurs. Quelle course! What a race we have on our hands here, Ella. This is exciting, so exciting. It looks like Gabby Arima is still in front. She's got her bow in front, but Morgan Ross is not giving up. She's right there. They're bow to bow. Who's going to take it? Who is it going to be? Let's see. This is so exciting. This is for the title. Who's going to take it? It looks like Morgan. Morgan is going to take it. Is it Gabby? Oh my God. It's going to be a photo finish. And in third place, Pepper Howe from UVic. And fourth place is going to be Tess Fryer from Trent University. Coming in fifth place in lane 2 from Guelph,
Sealit Aho, and Merez Fletcher from McGill University coming in sixth place of that A final. What a race, Ella. That was incredible. That was the closest race we've seen all day. That was a photo finish, so we'll have to get back to you on who came first. Wow, that was super exciting. Incredible race. Crazy to see Gabby and Morgan sprinting to the line, battling it out. Wow. Alors, mesdames et messieurs, on est toujours en attente pour savoir qui a remporté cette course. C'était définitivement la course la plus serrée de la journée. On a un photo finish ici et les bénévoles ici travaillent fort pour déterminer qui a remporté cette course, qui entre Gabby Yarema de UBC et de Morgan Ross de Western a gagné. Et on entend beaucoup de cheers. Est-ce qu'on a la victoire? Il semble. Il semble que ce soit Gabby Yarema. So Gabby Yarema for the second year in a row claiming that women's single title. Morgan Ross with a close second place finish with a race she can truly be proud of representing Western. Donc, mesdames et messieurs, Gabby Yarema en première position de UBC qui poursuit sur sa victoire de l'an dernier à CU's. Morgan Ross de Western en deuxième position et en troisième position, Pepper Howe de UVike dans cette course, ma foi, très, très, très serrée. Wow, another congratulations to Gabby Urema. I can see them, the UBC team celebrating on the launch dock. Very incredible job. And races like that is what makes rowing so exciting, is going stroke for stroke and getting to see who can take it home. Incredible job, Gabby. Alors, cette dernière course, la finale A du skiff féminin, a été gagnée par 4 dixièmes de seconde. Donc, c'était vraiment, vraiment très, 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 très serré. Et le temps final, si je ne me trompe pas, était autour de 8 minutes, 8 minutes 10. Et dans des conditions comme aujourd'hui, au mois de novembre, avec une eau qui est très froide, très lourde, c'est vraiment des temps rapides. Donc, vraiment des courses de haut niveau, de haut calibre qu'on a aujourd'hui pour vous au bassin olympique.
All right, and now we have the men's lightweight double B final lining up here at the start. In lane 1, we have Carleton University. Lane 2, U of T. Lane 3, Nipissing University. Lane 4, University of Western Ontario. Lane 5, Guelph. And in lane 6, the University of Ottawa. In, 6 in, stop. University of Toronto, Nipissing University, University of Western Ontario, University of Guelph, University of Ottawa. Attention! Go! All right, and they are off here.
All right, as we're making our way to the 1K mark, it looks like, actually, it's a very close spread between first, second, and third place right now. It's too close to tell, honestly. In first place, it looks like that's the U of T crew, and from the looks of it, lanes 2, 4, and 5, lanes 3, 4, 5, and 1 are duking it out for those second and third place positions right now. All right, it's still looking very close to tell, but right now it looks like it's between the University of Toronto, Nipissing University, and we cannot forget about the University of Ottawa in lane 6, duking it out for that first place position. All right, as they're coming closer to that 250 mark, it looks like U of T has started their sprint and are starting to go. Oh my goodness. Oh. That's the University of Toronto. The University of Toronto just caught a massive crab and have had to stop. Oh, they just started going again, but wow. The rest of the field has taken the momentum back, and right now it's looking like Nipissing University is right in front here with Western not far behind them. Looks like Western is trying to make a move on Nipissing to the line, but it looks like Nipissing University is going to take this first place position, followed by Western and Carleton and Ottawa. Oh, they have just crossed the line very closely at the same time. So we'll have to see who came third in that next one. The U of T double is making their way into that 5th place position, followed by the University of Guelph. All right, and we have the men's lightweight double A final lining up here.
In lane 1, we have UDM. In lane 2, UVic. Lane 3, Queen's University. Lane 4, Brock. Lane 5, UBC. And in lane 6, we have McGill. This is going to be another exciting final with a wide range of experience. You see, in the UBC boat, Henry and Peter are both in their 3rd year, but Peter just recently learned how to scull, having come from a sweeping background. The UVic men, Giancarlo Di Pompeo and Oliver Howard Baytek, are looking to level up in CU's 2025 as they are a graduating crew. So they will both be graduating this upcoming year. In the Queen's University boat, we have Nigel Radhakrishnan and Liam Shapland, and they were both recently ahead of the Charles in the men's lightweight 4. And to specify from the last race, the lightweight double men's B final, Carleton finished ahead of U Ottawa in the last race. So that makes Carleton 3rd and U Ottawa 4th. Alors, on est actuellement avec les rameurs de la finale A du double poids léger et on dirait bien que c'est Queen's University qui est au devant du peloton avec... Oh! Actually, it looks like... On dirait que c'est Brock University qui a une avance assez solide sur Queen's University présentement et UVic en 3e position. Et plusieurs des rameurs dans cette finale-là ont déjà eu une course aujourd'hui, donc c'est leur 2e effort, plus leur warm-up, plus leur cool-down. C'est vraiment une journée extrêmement énergivore. Dans le couloir numéro 1, nous avons le club d'Aviron de l'Université de Montréal, Lucas Curbiel et Ewan Jog Baudet, coachés par Ariel Sanchez-Lissana, qui me disait justement tantôt qu'ils ont eu une course un peu difficile dans le contre-la-montre d'hier. Donc, je suis certaine qu'ils vont vraiment essayer de step up dans cette finale A et d'aller chercher peut-être même un podium, qui sait. Dans le couloir numéro 6, on a McGill University Rowing avec Rand Ripple et Clément Leselier de chez elle. Dans le couloir numéro 5, c'est UBC avec Peter Skakabarozzi et Henry Saul. Dans le couloir numéro 2 de UVic, Oliver Howard Baytek et Giancarlo Johnny Di Pompeo, un nom peut-être que vous reconnaissez déjà parce qu'il a déjà ramé ce matin et en fait même gagné le lightweight single. Dans le couloir numéro 3, Queen's University, Nigel et Liam, et dans le couloir numéro 4, Brock University, Riley et Connor. Des bateaux avec des athlètes très très expérimentés. Encore une fois, comme on dit, c'est une stacked final. Il y a des gros noms dans cette finale-là. Et voyons voir où en sont les bateaux en ce moment.
Il semble que ce soit les trois couloirs du centre qui soient toujours en avance un peu sur les trois autres couloirs un peu plus extérieurs. On dirait bien que Brock University a réussi à conserver son avance dans cette deuxième moitié de course, suivi de Queen's University et de UVic. All right, they're coming into the last 200 meters here, and it looks like Brock is at a healthy lead right now, with Queens, although not far behind, and UVic coming up in third. They're making the final sprint here to the line, and it looks like Queens is really picking it up here to try and ward off UVic. We will see who crosses the line first. It looks like it's going to Brock University, Connor, and Riley, followed by Queens, with UVic having a strong sprint to the finish. And coming up in that fourth place position, it looks like UBC is going to take it, followed by UDAM and McGill University. Et donc, en sixième position de cette finale A, nous avons McGill University avec Clément et Rand. Une excellente course pour tous ces bateaux dans des conditions automnales pas toujours faciles. And in first place from Brock University, we've got Riley Watson that just did what his idol, Stephen Harris, has just done multiple times. So congrats to the Brock University men's lightweight double. And juste pour répéter, en première position, c'était l'Université de Brock. En deuxième position, Queen's University. Et en troisième position, l'Université de Victoria, avec une avance assez confortable sur les trois autres bateaux qui sont venus compléter les quatrième, cinquième et sixième positions de cette finale A. À la ligne de départ, nous avons maintenant le 200 barreur. La finale C du 200 barreur. On a deux bateaux dans la ligne numéro 3. Ce sera l'Université de l'Alberta, Seth Reining et Thomas Dara. Et dans le couloir numéro 4, on a Joel, potentiellement des cousins ou des frères. On a Joel Elsesser et Evan Elsesser. Désolée pour la prononciation de ces derniers noms de famille, mais potentiellement deux frères qui rament ici ensemble pour Simon Fraser University. Et dans le couloir numéro 3, c'était l'Université de l'Alberta. Donc, la prochaine course, la finale C des 200 barreurs qui s'amorcera sous peu.
Et petite anecdote pour les gens au bassin en personne ou les gens sur le live stream, si vous entendez des bruits de voitures de Formule 1, c'est évidemment parce qu'on est au bassin olympique et qu'il y a un circuit de Formule 1 juste en arrière du bassin. Mais en ce moment même, il y a un tournage d'un film sur la vie de Gilles Villeneuve qui est en train de se faire. Donc, si vous entendez des gros bruits de moteur, euh, c'est pas un bug, c'est vraiment parce qu'il y a des autos qui roulent à pleine allure en arrière du bassin d'Aviron en ce moment même. University of Alberta, Simon Fraser University. Attention. We're going to restart. University of Alberta, do you want to straighten your course? University of Alberta, Simon Fraser University. Attention. Go. All right, and the C final is now off for the men's pair.
Mesdames, messieurs, place maintenant à la finale C du 2 de pointe sans barreur masculin qui va prendre une allure de duel entre l'University of Alberta et le Simon Fraser Rowing University. Nos amis de l'Alberta seront représentés par Thomas Darragh et Seth Reining. Et en ce qui concerne Simon Fraser, nous aurons Evan et Joël Elsaesser. Toutes mes excuses si jamais des noms sont mal prononcés. N'hésitez pas, si on se croise sur les bassins, à nous faire remarquer. Mais voilà, ça va être un duel donc entre les couloirs 3 et 4, Rowing Alberta et Simon Fraser University. Alors, je me permets également, donc pour les personnes, je vous lis également les commentaires qu'on peut avoir sur la chaîne YouTube. C'est un endroit où vous pouvez également poser des petites questions. Ça peut nous permettre de communiquer les uns avec les autres. Donc, j'en profite pour répondre. Est-ce qu'on a une idée du cumulatif des points? Alors, pas encore. C'est quelque chose sur lequel on va travailler en attendant aussi pour avoir un début d'ordre d'idée. On vous rappelle que à partir de la finale B, les clubs gagnent des points. Enfin, les rameurs gagnent des points pour leur université en vue du classement final. Donc pour l'instant, on n'a pas encore vraiment commencé à regarder, mais on vous tient au courant de ça rapidement. On prend note que c'est quelque chose qui vous intéresse. Voilà, donc n'hésitez pas à aller sur la chaîne YouTube de l'association québécoise d'Aviron. Vous avez normalement le lien sur les différents réseaux sociaux des universités concernées par cette journée. Vous pouvez y aller, poser vos petites questions. Et puis nous, on lit ça, on a toujours ça sur le côté. Donc voilà, si on peut vous aider à mieux appréhender cette journée de compétition, c'est avec un grand plaisir. Nous, on va retourner sur notre finale C qui est partie et qui est déjà rendue à un peu plus de la mi-parcours maintenant. Léger avantage couloir numéro 3 pour l'University of Alberta Rowing, Thomas Darragh et Seth Reining, qui devance de peu le Simon Fraser University, Evan et Joël Elsaesser, qui avait un petit peu de retard au niveau du départ. On était parti un petit peu après, mais sont en train de combler justement cet écart au fur et à mesure. Et vont peut-être s'offrir la possibilité dans le dernier 500 de peut-être passer la pointe devant avant la ligne d'arrivée. And it looks like it's the pair from Alberta with some steering problems here. Still holding on though to that first position. They're going to come across the finish line very soon. And in second place in this men's C final of the pair, we've got Simon Fraser University in lane 4. Here we go. Here's Alberta again with some steering problems. But it looks like they're still holding on. Rowing very strong and crossing the finish line right here. So University of Alberta winning that C final in the men's pair. And right now we've got Simon Fraser University all the way from BC crossing the line in second in that C final. Also, for people in the live feed on YouTube, the Aviron Québec live feed, Four in. Oh, if you have any questions or comments, please feel free to put them in the chat, and we'll do our best to answer your comments and any questions you might have for us in the YouTube live feed chat. Thank you. University of Toronto, University of Ottawa, University of Guelph. Attention. Alors, on a la finale B du men's pair ici. Voilà le départ qui vient d'être donné dans cette finale B du
men's pair. Alors, dans le couloir numéro 1, on a McMaster University. Dans le couloir numéro 2, Queen's University Rowing. Dans le couloir numéro 3, USask. University of Toronto. Dans le couloir numéro 4, University of Ottawa. Dans le couloir numéro 5 et Guelph University dans le couloir numéro 6. Alors, le pair de l'Université de Guelph dans le couloir numéro 6 est composé de Joseph Owen et Luca Thompson. Et les deux ont tout juste commencé à ramer le pair ensemble cet automne. Ils viennent les deux du programme novice de Guelph en 2003 et 2024. Donc, une progression assez incroyable dans ce pair pour ces deux gars-là qui se retrouvent aujourd'hui dans la finale B des championnats canadiens. Pour l'Université de Toronto, dans le couloir numéro 4, nous avons Sébastien Sarianos et Richard Magony. Sébastien, or Seb, a été au championnat du monde universitaire d'Aviron en 2024 dans le 8 masculin et a terminé 4e avec son équipe. Richard, quant à lui, rame avec Western depuis 2021. Et pour Ottawa, dans le couloir numéro 5, on a David Jeffish et Kyle Lambret. Encore une fois, désolé pour la prononciation de certains noms. Kyle a terminé 6e dans le men's pair l'année dernière au championnat canadien universitaire et David a terminé 2e dans le men's double l'année dernière au championnat canadien universitaire. Donc, David a jump dans le pair cette année pour faire cette finale B avec son compatriote Kyle. Et en ce moment, on approche du 750 mètres. C'est difficile à voir, mais voyons voir. Il semble que ce soit le couloir 4, l'Université de Toronto qui bataille pour la première position avec le couloir numéro 3, USask. On a aussi dans le couloir numéro 5 l'Université d'Ottawa qui est totalement in it for the win as well, comme on dit. Et dans le couloir numéro 2, Queens qui vraiment ne lâche rien et qui est là pour une place sur le podium. All right, coming into the 1K mark, we have lane 3. That's the University of Saskatchewan up ahead with 2, 4, and 5. Lanes 2, 4, and 5 neck and neck here. That's Queen's University, University of Toronto, and the University of Ottawa, respectively.
As we're coming into the last 500 meters, it looks like lanes 3, 4, and 5 are really in the mix right now, with lane 2 not far behind. Lane 3 is the University of Saskatchewan. That's Max and Calvin Pally. The two are brothers. Max started rowing in 2018 and convinced Calvin to eventually start rowing. And the two of them are very excited to be taking on CUs together from the University of Toronto. We've talked about them a little bit already. Seb was my roommate at FISU 2024. And it looks like lane 5, University of Ottawa, is also putting in a good fight for that second place position. That's David Jeffick and Kyle Lamprecht. Oh my goodness, and it's very close right now. It's looking like in first place we have Max and Calvin from the University of Saskatchewan coming into the line here. And in second place, we have the U Ottawa crew, followed by Queens, and followed by U of T in fourth place. Now coming into the line is McMaster. That's Jian Yoon and Connor Kelly, with Guelph not far behind, coming in for that sixth place position. One in, in, in. All right, the next race is the men's pair, the A final. Alors, on a la finale A du men's pair qui va commencer dans quelques instants. Alors, les bateaux sont au start, préparés. Les athlètes ont leur rame dans l'eau et sont prêts à partir. Alors, juste avant qu'on ait le bip de départ dans le couloir numéro 1, on a pour l'Université McGill, Edison Luke et Marcus Mile. Dans le couloir numéro 2 de UVic, Thomas Boruda et Gabriel Dyer. Dans le couloir numéro 3 de UBC, Adrian Breen et Liam Smith. Dans le couloir numéro 4 de U Calgary, on a Albert Arkema et Angus Robertson. Dans le couloir numéro 5 de Western, c'est Adam Grieshbach et Aiden Hembrough. Dans le couloir numéro 6 pour Brock University, on a Ewan Coulson et Keithan Woodhouse. Donc, encore une fois, c'était une finale avec des gros noms. Plusieurs des rameurs qui sont ici ont fait partie d'équipes nationales, soit U23 ou même seniors, et ont participé au championnat du monde d'aviron universitaire ou au championnat du monde U23. Donc, ce sera une finale qui s'annonce très, très excitante et les bateaux semblent encore être sur la ligne de départ, presque prêts à partir. University of British Columbia, University of Calgary, University of Western Brock University. Attention. All right, and the men's pairs are off here. And like Alice said, there's some big names in this race, and I think it's going to be a very interesting one as well, because in the time trials yesterday, third, fourth, and fifth place were very close together, only separated by about 0.5 a second between UVic and Western in the time trial, with McGill not far behind Western with about 0.4 seconds of a difference. The McGill pair actually won at OUAs as well, so it'll be very interesting to see them in the mix here. But I think we have a very interesting race ahead.
All right, as we're coming up to the 500-meter mark, there are quite a few competitors in here with international racing experience. The University of British Columbia boat, that's Liam Smith and Adrian Breen. Liam Smith went to the 2023 World Rowing Cup 3 in the men's quad and is also a Henley Royal champion in the men's quad. And Adrian has attended U23s both in 2024 and this past summer in 2025. And so it's looking like they have a strong lead out right here, followed closely by the McGill pair as well as the Western University pair, which has Adam Griesbach and Aiden Hembrough, who have also competed at U23s in the past 2 years. Yeah, Ella, you said it. This is a very, very experienced field we have. And look at the lead the UBC crew has been able to build. They've got more than open water on a very, very tight race for second. And in second place, like you said, we've got the McGill University pair that is fresh off a win at OUAs. They're coached by a wonderful team of coaches, Stéphanie Marchand and James Reed and Ace. And I know the full team is very, very pleased because a bunch of McGill boats have been able to make the A final at these championships. And that is certainly very exciting and a testament to all the work all the team has been putting in. Donc, en première position, en ce moment, nous avons de UBC Liam Smith et Adrian Breen qui ont, ma foi, réussi à bâtir une avance plus que confortable sur la deuxième position qui est vraiment contestée actuellement par le pair de McGill University, le pair de Western et les autres pairs de UVic et Brock University. Ils approchent maintenant des derniers 500 mètres. Voyons voir où on en est. Wow, Ella, look at that lead from the UBC pair. I don't know if we've seen a race like this so far today. The UBC pair really is putting their hammer down, and it looks like they might be able to take the win here quite comfortably. In second place, we've still got a battle between McGill and Western. And Calgary actually in lane 4. So coming up to the line here, let's see. We've got Liam Smith and Adrian Breen from UBC in the lead. Look at those long, powerful strokes. They're rowing beautifully here on the Olympic basin. They've got about 15 strokes to go. 15 strokes to be Canadian University rowing champs. Here we go. UBC crossing the line. You can hear the cheer from the whole team on the sidelines. And there we go. UBC taking the win in that A final of the men's pair. And in second position, it's going to be the McGill pair. Edison Luke and Marcus Mile. In second place, winning that silver medal. And in third place, we've got from Calgary, Albert Arkema and Angus Robertson. Coming in fourth place is Western University. Fifth place is going to go to UVic. And in sixth place, we're going to have Brock University. And look at what it means to those athletes, Ella. Some of them are punching the air, punching the water, screaming. All the emotions are coming out. Can you speak a little bit about what it means for an athlete to do well at CUs? Yeah, 100%, Alice. It's such an incredible feeling when you get out on the water, put everything in, that you've put all of your
put everything out there that you've trained for, and you bear the fruits of your labor, and it's an amazing feeling. And I will say I'm very happy for both the UBC men and the McGill pair. I know I'm good friends with Edison Luke, and I know he will be very happy with this result, and I'm very impressed by them right now. Four in, stop, three out, stop. Alors voilà la finale A du Men's Pair qui vient de se terminer. Notre prochaine course, ce sera les poids légers chez les femmes en skiff. Donc on commencera par la finale C et ce sera un duel entre McMaster University et Simon Fraser University. Et vraiment aujourd'hui, en fait, en fin de semaine au bassin, on a des rameurs, des rameuses qui viennent de partout au Canada, de la côte ouest à la côte est. Et on a eu un commentaire dans le chat de quelqu'un qui se demandait à quel point le changement d'heure pouvait affecter les athlètes. C'est une excellente observation. Effectivement, le changement d'heure peut affecter certaines athlètes. Par contre, à ce niveau-ci, les athlètes seront habitués, se seront pratiqués à faire ce changement d'heure-là. Donc, en théorie, tous les athlètes devraient être au même niveau, si on veut, aujourd'hui. Et donc, la course vient de partir pour le Lightweight Women's Single dans cette finale C. On vous tiendra au courant de comment ça va. And Ella, I was just talking about a comment we've had in the chat about the time change. I know you've traveled a lot for rowing, and you even traveled just to be here today. Can you speak a little bit about the effect the time change can have on an athlete getting ready for a race like this today? Yeah, 100%. So, yeah, long travel days and time differences can really make a big difference in your performance depending on how well you take care of yourself. So that's something I like to talk to the girls about a lot, is like something that you can control about your performance is how you're taking care of yourself with that time change, with those travel days, how much rest you're getting in between, and how you're fueling yourself. So those are really important things to think about, and keeping those things under control will help lead up to your success as an athlete.
All right, so the lightweight women's C final is making their way to the 1K mark here, and I just want to commend the two athletes who are in this final. It's very, very exciting being at CUs and getting to compete, and especially in the single. And right now it's looking like McMaster is up ahead with SFU about 2 boat lengths away. For the lightweight women's final B, you may come into your lane and warm up in your lane. 5 minutes. All right, the C final is coming into the last 500 meters, and it looks like McMaster is still holding that lead. Three minutes. Nous sommes donc sur les 250 derniers mètres de cette finale C du skiff féminin poids léger. On vous rappelle donc les deux équipages, McMaster University représenté par Caitlin Horton au couloir numéro 3 et Simon Fraser University couloir 4 avec Caroline Seholski. C'est donc actuellement dans le couloir numéro 3 la rameuse de McMaster, la jeune Caitlin Horton qui devrait aller s'imposer dans cette finale C et prendre la 13e place de ce championnat dans la catégorie du skiff féminin, ce qui laissera donc Caroline Seholski de Simon prendre la 14e place nationale universitaire.
Allez, dernier coup d'aviron à donner et ça va être fait. Couloir numéro 3 donc qui s'impose dans cette finale, c'est McMaster University. Derrière, nous allons retrouver Simon Fraser University pour la deuxième place de cette finale. Et quant à nous, nous allons rester dans cette catégorie du skiff féminin en nous dirigeant vers la finale B qui est d'ores et déjà en place, et qui est prêt à s'élancer. Nous allons y retrouver au couloir numéro 1 le Nipissing University Rowing Club, au couloir 2 University of Guelph, couloir 3 University of Western Ontario, au couloir 4 McGill University Rowing, au couloir 5 University of Toronto et enfin au couloir 6 University of Saskatchewan Rowing Club. Voilà donc pour les équipages qui viennent de partir à l'instant, le départ a été donné. Nous sommes donc sur le classement 7 à 12 sur le classement universitaire national et également les points qui vont pouvoir être capitalisés pour le classement général des universités.
All right, so we've made our way halfway to the halfway point in the lightweight women's single B final. Right now, lane 3, that's Western University. Haley Buchanan is in first, followed by lanes 2, 4, and 5. That's the University of Guelph, McGill University, and the University of Toronto. Alors, pendant que les rameuses de la finale A du skiff féminin poids léger est en train de s'aligner à la ligne de départ, on a toujours la finale B qui est en cours. Et quelques petites statistiques. On a Angie Obrecht de Nipissing qui a commencé comme novice à Nipissing en 2023 et qui a vraiment eu des très très fortes courses aux OUAs en 2024 et 2025. Elle est dans la ligne 1 en ce moment. On a aussi de McGill, Emily Reed, qui a terminé 5e aux OUAs il y a quelques jours à peine et 6e à Head of the Trend. C'est sa première année dans le skiff pour McGill. Elle est présentement dans la ligne 4. Et justement, les rameuses sont aux 1500 mètres, donc il leur reste seulement 500 mètres. Et il semble que ce soit les lignes 3 et 4 qui se battent actuellement pour la première position. All right, coming up to the last 250 in this women's single lightweight B final. We've got from Western in lane 3, Haley Buchanan that raced at Royal Henley in England this summer. She looks like to be in the lead right now, followed closely by Emily Reed from McGill University in lane 4. And for the third position right now, looks like it's a battle between lane 5 and lane 2, University of Guelph and University of Toronto. So here we go, red buoys. They're sprinting for the line. It's still lane 3, Western, and lane 4, Emily Reed from McGill University. Can she make a comeback on Haley Buchanan from Western? Let's see. It's going to be very, very close. It's bow to bow right now. They're coming to the line. Emily Reed from McGill University and Haley Buchanan from Western. Who's it going to be? Oh, and I think it's going to be another photo finish. What a close race. Another close race here. And the battle for third is on. Looks like it's lane 5 from University of Toronto, taking it just in front of University of Guelph, Kira Moore. And in lane 1, crossing the line just right now in 5th place, we've got Angie from Nipissing University
And coming in sixth place in this B final, we've got from USAS, Kylie Astridge. What a close race it was for first place. And we're still waiting on the results. We'll let you know as soon as we have them. Alors, quelle course, mesdames et messieurs, c'était vraiment un photo finish, encore une fois, pour la première place de cette finale B du skiff poids léger féminin. Ça a été une bataille entre Emily Reed de McGill University et Hailey Buchanan de Western. Et on attend toujours les résultats. Voyons voir. Il semble que ce soit Western qui l'ait finalement remporté. So Hailey Buchanan winning this B final in the women's lightweight single sculls. So coming in 7th place overall, followed closely by Emily Reed in 8th place of McGill University. And we're on for the women's lightweight A final as well. Mesdames et messieurs, la finale A du skiff féminin poids léger vient de démarrer au 0 du bassin olympique. Alors, dans la ligne 1, nous avons pour l'Université d'Ottawa Rebecca Cocchetto. Dans la ligne 2 de l'Université de Victoria, nous avons Elena Messait. Dans la ligne 3 du Club d'Aviron de l'Université de Montréal, Isabelle Izquierdo-Bernier. Dans la ligne 4, Julia Teixeira de Queen's University. Dans la ligne 5, Bronwyn Pozinick de UBC. Dans la ligne 6, c'est Rosemary O'Brien de Carleton. Et la gagnante du contre-la-montre hier, c'était Isabelle Izquierdo-Bernier du Club d'Aviron de l'Université de Montréal. Et c'est pour ça qu'elle se mérite la ligne 3 aujourd'hui. Mais je pense que ce sera une course très, très intéressante parce qu'en parlant avec quelques-unes de ses teammates et ses entraîneurs, je ne pense pas qu'elle s'attendait à remporter le contre-la-montre hier. Elle avait l'intention de faire la finale A, mais de se retrouver en pole position pour cette finale aujourd'hui, c'est vraiment nouveau pour elle. Cependant, elle gère normalement très bien la pression, donc elle devrait faire une très bonne performance aujourd'hui. Ce sera vraiment excitant à voir parce que ce ne sera pas une course facile. Ce n'est jamais des courses faciles au Championnat Canadien Universitaire d'Aviron. Mais dans la ligne 4, nous avons Julia Teixeira de Queen's University Rowing qui rame depuis plusieurs années déjà et qui a énormément d'expérience, non seulement sur la scène canadienne, mais sur la scène internationale aussi.
All right, and coming up to the halfway mark, it looks like in first right now it is from UDM, it's Isabelle Izquierdo Bernier, who is in first. That's lane 3, followed closely by Julia Teixeira from Queen's University, as well as Carleton University. That's Rosemary O'Brien. Yeah, Ella. And Rosemary is a veteran on the team actually and has had a great season so far, winning the lightweight single and open double at head of the trend. So it's no surprise seeing her here in a podium position. Yeah, 100%. I agree. And Rosie also did incredibly well at OUAs and was named an OUAs Athlete of the Week last week at OUAs. And we have some big names in this race, including Elena Massett from the University of Victoria, Julia Teixeira, and Bronwyn Pozinek, all very good rowers. Yeah, so more on Julia Teixeira. She is quite the notable rower in this race. She competed at Junior Worlds 2 years ago, as well as Mega Worlds last year. So she has certainly made a name for herself as a standout Canadian rower. Alors, nous sommes dans les derniers 500 mètres de la finale A du skiff poids léger féminin à ces championnats canadiens universitaires d'Aviron. Et on dirait bien qu'Isabelle Izquierdo Bernier du club d'Aviron de l'UDM est toujours en pole position, suivie de Julia Teixeira de Queen's University dans la ligne 4. Pour la troisième position, difficile à dire, mais il semble que ce soit vraiment une bataille entre Rosemary O'Brien de Carleton University Rowing et potentiellement le couloir numéro 1 de l'Université d'Ottawa, Rebecca Cocchetto. Et donc, Isabelle et Julia viennent de passer les bouées rouges, donc il leur reste moins de 250 mètres à ramer. Voyons voir ce qui se passe dans ce sprint final. Isabelle qui semble toujours avoir une longueur d'avance confortable. Open water, et pour Isabelle de l'UDM, ça serait vraiment une victoire spectaculaire, à moins que je me trompe. L'UDM n'a jamais gagné le skiff féminin poids léger au championnat canadien universitaire d'Aviron. En deuxième position, Julia Teixeira qui donne le tout pour essayer de fermer ce gap sur Isabelle Izquierdo Bernier en premier. Et on a les spectateurs de l'UDM qui sont en train de virer fou, comme on dit ici, pour encourager Isabelle dans ses derniers mètres. Allez Isabelle! Et en deuxième position, Julia Teixeira qui ne lâche absolument rien pour Queen's University qui est là. Mais ce sera Isabelle Izquierdo Bernier de l'UDM qui va remporter cette finale A des poids légers féminins au championnat canadien universitaire, suivie par Julia Teixeira de Queen's. Et pour la troisième position, c'était aussi très, très, très serré entre Carleton University et UVic. Et finalement, en sixième position de la finale A, c'est Bronwyn Pozinek de UBC.
Quelle course encore une fois et quelle victoire pour le petit club d'aviron de l'Université de Montréal. We see a comment on the live stream from an Alex Tita. Alex, I don't know what that means, but I think what it means is that somebody is ready to watch the men's lightweight fours because that is the last men's event of the day, aside from the men's doubles. It's the last men's race of the day. That's 4 points. So this will determine the CU's men's champions. Alors, dans cette finale A du skiff poids léger féminin qui a été remportée par Isabelle Izquierdo-Bernier, son temps final était de 8 minutes 21 secondes, suivi de Julia Texera de Queen's University en 8,24 et Rosemary O'Brien de Carleton en 8,29. On a encore des belles conditions aujourd'hui au bassin en cet après-midi. Par contre, il semble que le vent se soit levé un tout petit peu et on dirait bien que c'est un vent de côté. Donc, un crosswind, possiblement cross-headwind. Donc, ça, c'est sûr que ça va avoir un effet sur les rameurs et les rameuses aujourd'hui. On est vraiment à la merci du vent, si on veut, en aviron. Et donc, ce sera intéressant de voir comment les athlètes se débrouillent dans ces dernières courses de la journée. Et la prochaine course à l'horaire, comme Ella le disait, c'est le 4 poids léger masculin. Donc, ce sera la finale B. Et ensuite, on aura la finale A de cette même catégorie de bateaux.
Donc, on rappelle à tous les rameurs qui ont terminé sur le podium dans leur finale A d'aller chercher leur médaille sur le ponton le plus près du quartier des athlètes. Donc, s'il vous plaît, allez chercher vos médailles, vous l'avez bien mérité et elles sont en théorie disponibles dès 30 minutes après votre fin de course. Donc, voilà, on vous rappelle d'aller chercher vos médailles sur le ponton proche du quartier des athlètes. Everyone, we remind you to please go and grab your medals and celebrate with your teammates and competitors on the pontoon that's closest to the Quartier des Athlètes, so the erg room. Medals are ready as soon as 30 minutes after the end of your race. So please, if you've been in the A final and have won a medal, don't forget to go and grab your medal. And if you can, go with your competitors and teammates and supporters so there can be as much cheering as possible and we make it as fun as possible. Thank you. We have another comment from Alex Tita on the live stream asking about our thoughts on UVic, including Max Schiller in their lineup for the men's lightweight four. I am looking forward to seeing that race 100%, especially with Max Schiller, who is making his CU's debut today. So looking forward to seeing how they do, as well as the rest of the field. Yeah, Marcus and Edison getting that silver medal from the A final in the men's pair. Congratulations to the McGill University men's pair. Two out, out, two, out, 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 out. Four in. Can you move number three? Four in. Not the other way. In. Three out. Out. Out three. Out. Out. Stop. Four out. Stop.
3 in, stop, 5 out, stop, 3 out, stop. University of Guelph. University of We currently have the men's lightweight fours B final lining up at the line here, starting with in lane 2, the University of Guelph in lane 3, U of T in lane 4, the University of Ottawa, and in lane 5, UDM. All right, and they are off here. All right, the athletes just made their way past the 750 mark, and it looks like U of T is currently in the lead with a close race for that second place position by the University of Guelph, the University of Ottawa, and UDM. So through the 1K mark, U of T is still in the lead, followed by the University of Ottawa, the University of Guelph, and then UDM.
All right, and we're in the last 500 meters here. It looks like U of T is still out at a healthy lead, but not far behind them is the U Ottawa crew, and all members of this crew from U Ottawa came from the UO novice rowing program over the last 2 years. So very impressive to see them where they are at now. All right, and it looks like U of T is making their way to the line for that first place position in the B final here. That's Elizabeth Yo, Ariane Patel, Yusuf Elmaze, Lysander Weeks, and Yishan Kim. And U of T has just crossed the line right here, followed by U Ottawa. And in third place, looks like it's going to be the University of Guelph. And not far behind Guelph is UDM. Alors, cette finale B du 4 poids léger masculin qui vient de se terminer. Et nous avons maintenant à la ligne de départ la finale A du 4 poids léger masculin. Dans le couloir numéro 1, nous avons Western. Dans le couloir numéro 2, UBC. Dans le couloir numéro 3, Brock University. Dans le couloir numéro 4, Queens. Dans le couloir numéro 5, UVic. Et dans le couloir numéro 6, Carleton University Rowing. Alors, encore une fois, plusieurs de ces rameurs ont déjà complété une, voire même 2 courses aujourd'hui. Donc, ce n'est pas leur premier effort de la journée. Donc, vous pouvez imaginer la fatigue qui est accumulée dans le corps de ces rameurs. Mais évidemment, ils s'entraînent toute l'année pour ça et c'est au Championnat canadien universitaire d'Aviron qu'ils veulent piquer, qu'ils veulent avoir leur meilleure performance. Donc, nul doute que malgré la température automnale et la fatigue, ces rameurs donneront le tout pour le tout et vont nous en donner pour notre argent cet après-midi au bassin olympique à Montréal. One out, 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 out. Stop. 3 in, 2 in. 2 in, stop. 1 out. All right, and the light men's fours are off here, and this is the A final. The next race is 8, so can you move all pontoon back for 8, please?
This is going to be another close race with the time trial results having Brock currently seated first, Queens second, UBC third, and UVic in fourth. And there's a 2-second spread in between the Queens UBC boat, as well as a 2-second spread between the UBC and UVic boat. So it'll be very interesting to see how things unfold here while the crews are next to each other. All right, coming through the halfway mark, we see that Brock is up right now in first place, followed by UVic, followed by Queens and UBC duking it out for that third place position. The Brock men won the time trial yesterday and were about 3 seconds ahead of the Queen's boat, so it'll be very exciting to see them come down. There's Connor and Riley also won the double earlier today.
All right, we're coming up to the last 250 here. It's looking like Brock still has that lead. The top 4 places, 2, 3, and 4, are still up for grabs here. It looks like UBC has made a bit of a move on UVic here, and Queens is also going stroke for stroke with UVic right now. It looks like it's almost a dead heat for that second place. Brock is still holding off, but it looks like UBC is pushing into that second place position. Eddie Lalonde charging them to the line here, and it's UBC in the second place position, followed by Queens in third and UVic in fourth place. Now coming up to the line is Western for that fifth place position, along with Carleton coming in sixth. Congratulations to the Brock men, and wow, what a sprint by UBC at the end there. That UBC crew is quite a young crew, with 2 of the competitors, Jack Harris and Simon DeLuca, being first years on the team, along with Henry and Peter, who are in their 3rd year, and Eddie Lalonde, who's in his 4th year. All right, and we're getting ready for the last event of the day. We have the women's 8s coming up. We have not 1, not 2, but 3 women's 8 finals here today, with 15 entries in the women's 8. And to clarify, this is the last race of the day. That is for points for the women. And so we are looking forward to seeing who will be this year's Canadian University Rowing Champion. We have our C final for the women's 8 lining up here in lane 2, University of the Fraser Valley. In lane 3, Carleton University. Lane 4, Simon Fraser University. And the first final, the C final of the women's 8 is now off.
We're coming up to the 1K mark, and it looks like Carleton is in the lead right now, followed not far off by Simon Fraser University. Actually, I think that's St. FX. Then they are followed then by Simon Fraser University and the University of the Fraser Valley. Yes, and what a race. This is very exciting, especially seeing competitors from opposite coasts of the country. We have UFV, SFU, Carleton, and St. FX. All two of those crews are from British Columbia. One of them is from Nova Scotia, and Carleton is from Ottawa. So very exciting getting to see competitors from across the country come together and compete here at CU's. All right, last 250 of this women's 8C final, and it looks like we've got Carleton in the lead. And according to their coach, Ed Fournier, this is the first time this crew has rowed together this year. 4 of the women in the boat won the collegiate 4 at the head of the Charles, and they're well on their way of winning the C final here at the Canadian University Rowing Championships. In second, we've got a pretty close battle between St. FX and Simon Fraser University Rowing. And here we go, Carleton University Rowing just crossing the finish line right now, winning the C final in the women's 8. And we've now got Simon Fraser University Rowing Club in second place, followed by St. FX, and we've got the University of the Fraser Valley now crossing the line in fourth place in this women's C final. Alors, on dirait que le soleil se pointe le bout du nez au bassin olympique cet après-midi. Il nous reste les courses de 8 féminins et les courses de double, autant chez les hommes que chez les femmes, qui auront lieu après les courses de 8 féminins. La prochaine course, au départ, les bateaux sont en train de s'aligner. Ce sera la finale B du 8 féminin. Dans les couloirs du centre, on aura dans le couloir 3, Trent University. Dans le couloir 4, McGill University. Dans le couloir 2, ce sera Guelph University.
Dans le couloir 5, University of Toronto. Et dans le couloir 1, nous aurons l'Université d'Ottawa. Le départ sera donné à 1h50. Two in. Two in. Stop. Out a little bit. Stop. University of Ottawa, University of Guelph, Trent University, McGill University, University of Toronto. Attention. Go. Et voilà, le départ est donné dans cette finale B du 8 féminin. Alors, dans le couloir numéro 1, on a l'Université d'Ottawa et selon leur coach, Zach Lewis, ils sont vraiment on a rise, comme on dit, sur la pente ascendante. L'année dernière, elles ont fait la finale A dans cette même catégorie de bateau et cette année se retrouvent dans la finale B, mais seront donc effectivement très motivées à venir gagner cette finale B. Dans le couloir numéro 5, nous avons l'Université de Toronto et c'est un mix de vétérans et de jeunes talents dans ce bateau. Dans le couloir numéro 3 pour Trent University, on a un équipage qui a gagné Head of the Rideau cette année et qui est arrivé 6e à Head of the Trent. Donc, ces courses-là, Head of the Rideau, Head of the Trent, c'est ce qu'on appelle des têtes de rivière. C'est des courses beaucoup plus longues que celles d'aujourd'hui. Ce sont habituellement des courses de 4, 5, voire même 6 km qui se déroulent l'automne et qui font partie du circuit universitaire d'Aviron. Donc, c'est un effort complètement différent. Donc, difficile de comparer les résultats aux têtes de rivière aux résultats sur des parcours de 2 km comme aujourd'hui, mais quand même, ça nous donne une bonne idée. Si un équipage a bien performé dans les têtes de rivière, nécessairement qu'il sera en bonne position pour bien performer sur des courses de 2 km aussi. Et finalement, dans le couloir 2, on a aussi l'Université de Guelph, qui est un équipage très jeune et qui vient de terminer 8e aux OUAs qui ont eu lieu à St. Catharines en Ontario dernièrement. Et selon leur coach, ils continuent de s'améliorer et de faire des personal bests. Donc, à voir comment elles performeront aujourd'hui. Et dans le couloir 4, nous avons McGill University Rowing qui ont terminé 4e au championnat OUAs dernièrement et 5e à Head of the Trent. Elles se retrouvent aujourd'hui dans les couloirs du milieu de la finale B et auront certainement le couteau entre les dents, comme on dit, pour aller chercher cette victoire. Donc, ce sera vraiment intéressant de voir cette course-là, voir à quel point c'est serré entre les positions 7, 8 et 9 de ces 8 féminins. Et on approche maintenant, je pense, du 750 mètres. So, we're just at the 750. We're almost at the midway point, and it looks like it's lane 3 and 4. So, Trent University and McGill University currently battling it out for the lead. And not too far behind, it looks like we've got University of Guelph in lane 2. And U of T as well in the mix out there in lane 5. Here we go, crossing the 1,000, the halfway point. So it's lane 3, Trent University, lane
4, McGill rowing. Lane 2, University of Guelph. Lane 5, University of Toronto. And it's University of Guelph in 5th place, and it was University of Ottawa in 4th place. All right, coming up to the red buoys here in this Women's 8B final, we've got Trent University in first place, followed closely by McGill University and U Ottawa in third place. And in an eighth race, the last 500 goes by so quick. Actually, the whole race goes by so quick because, again, the eights are some of the fastest races you'll ever see in rowing. And so the girls basically just go full gas from the start. It's really an all-out race, so it's probably one of the hardest races in rowing, and you simply can't give up because you know what? You've got 8 of your teammates that you need to row for. So it's really an awesome, awesome, but sometimes painful experience. And here we go. We see Trent University right here. They're in their final sprint, and they're followed by McGill University. I don't think Trent has open water on McGill University, so they can't let up here. But it looks like Trent University has done enough to take the win here in the Women's B final in the Women's 8. There we go. Trent University crossing the finish line in first. McGill University in second. And it looks like it's going to be Ottawa from lane 1 snatching that third place. There it is. They're crossing the finish line right now. And in 4th and 5th place, we've got a battle going on between Guelph and Toronto. And it looks like Toronto got it. So that was Trent University coming in first place in the Women's B final. So 7th place overall. McGill University in second. So 8th place overall. U Ottawa in third. So 9th place overall. And Guelph and Toronto coming in 4th and 5th for the 10th and 11th place overall. In 6 in All right, we're coming into the last final for the Women's 8, the A final. This is the event I've been waiting for all day. In lane 1, we have Western University. In lane 2, Brock University. In lane 3, Queens. Lane 4, UBC. Lane 5, UVic. And in lane 6, the University of Calgary.
in, stop, 2 in, stop, University of Western Ontario, Brock University, Queen's University, University of British Columbia, University of Victoria, University of Calgary. Attention. Go. And they are off here. Wow, I'm so excited to see how this race unfolds. I'm feeling nervous right now. We've got some exciting results from yesterday's time trial with Queens seated first, with UBC following them in second, with a 6-second difference between the two crews, followed by Brock in third, UVic fourth, Western in fifth, and Calgary in sixth. So it'll be Okay, next interesting to race, see how this plays some out doubles. because time trials and sprints, the final races, are both very different from one another. So getting to see the competitors next to each other will definitely be a different experience. Ella, I know you've got a lot of experience coxing eights. What do you tell your athletes coming through the 1,000 in a final like this, knowing that they're already hurting so much, but that they've still got half of the race to go, basically? Yeah, so it really depends on what's going on in the race. Last year was a very interesting race with UBC and UVic neck and neck, stroke for stroke, all the way to the line. And so I'm curious to see how this one unfolds this year. But generally, what I would do if I was at the 1K and the girls were really hurting is I would tell them, hey, it's anybody's race. We can turn this around depending on where we are in the race. So looking forward to seeing how this unfolds right now. I think that's a great call because it is truly anybody's race. That's why rowing gets so exciting, is because truly anything can happen. Somebody could catch a crab, the wind could pick up, somebody could just go like too hard and suddenly fade really bad. You never know what's gonna happen in rowing, and that's why it's so important to always row one more stroke, even if you think you can't do it, one more stroke. As the boats here are coming through the 1,000, Ella, what do you see? It's looking like lane 3 is up right now. That's Queens, followed by lane 2, which is Brock University. And in lane 5, that's UVic, followed by lanes 1 and 4, that's Western and UBC, duking it out for that 4th place position.
So as we can see here, so far in this race, the results are a little bit different from what we saw in the time trials, but that can all totally change in the next 500 meters of the race. Somebody could turn it around, but we don't know who just yet. So we're about to reach the last 250 of the race, and this is extremely exciting because the championship relies on this race here. Whoever, depending on the rankings of this final, we will see how these teams each rank against one another at CUs. Right now, it's looking like Queens is up. They're still holding that first place position, followed by Brock University, followed by Western University in lane 1. Then is UVic, followed by UBC and Calgary. It's looking very exciting for the Queen's University women right now. They can hold this lead off of Brock. If they can make this final sprint, will they do it? Pushing off of Brock right here. I can hear the crowd getting excited downstairs. We're getting excited up here in the watchtower. And it looks like it's going to be Queen's University taking it away today. Followed by Brock, Western, UVic, UBC, and Calgary. What a race, Ella. That was incredible. And the sun coming out just now for the finish of that race. And look at the girls in the Queen's boat. It's almost like they can't believe it. Abby Spears in stroke seat was truly in disbelief after crossing that finish line. What a race. And then Brock University coming in second, and Western making quite a comeback after that start, coming in third for the bronze medal. Wow, and let me just give a shout out to the Queen's women here. Congratulations to Abby Spears. She has won the banner on both the UVic team and now on the Queen's University team. So very impressive job by her. Very exciting for the Queen's women. The last time they won the banner was 2007, from what I saw previously. Correct me if I'm wrong, but that is extremely impressive, and congratulations to them today. We will be waiting for the final tally to see who officially is the
University Rowing Championships champion today, but congratulations nonetheless to the Queen's women for winning that race. What an exciting race today.
Nous allons bientôt rentrer dans la dernière partie de cette journée avec les dernières courses qui s'annoncent. Nous aurons du 2 de couple notamment, puis du skiff et retour sur les 2 de couple cette fois chez les poids légers. Nous allons donc commencer avec la finale B du 2 de couple homme. Nous allons retrouver au couloir numéro 1 Ontario Tech University, au couloir 2 Carleton University, couloir 3 McMaster University, au couloir 4 Dalhousie University, au couloir 5 STFX Rowing Club et le couloir 6 restera inoccupé dans cette finale B qui comprend donc encore une fois les places 7 à 11. Et nous aurons ensuite la finale A qui suivra avec, pour nos passionnés d'aviron locaux, le club de McGill qui sera présent justement au couloir numéro 3. Donc avec une bonne chance de médailles dans cette catégorie. Donc restez dans le coin. On n'en a pas encore fini avec cette journée de championnat canadien universitaire. Il nous reste encore quelques titres à décerner. Mais avant cela, on va pouvoir assister bientôt à la finale B du 2 de couple. On est en train de se mettre en place au départ. Vous les voyez en train d'être alignés. Dès que ce sera fait, on va pouvoir envoyer la course. 2 in. Stop. Ontario Tech University, Carleton University, McMaster University, Dalhousie University, St. FX. Attention. Go. Allez, c'est parti pour cette finale B avec un bon départ groupé encore. On pourrait peut-être s'attendre à voir quelqu'un gérir devant. C'est globalement pas mal groupé. Peut-être encore une fois un classique couloir numéro 3, mais surtout 4 avec l'équipage Dalhousie emmené par Kenneth Wilson et Ethan Lee qui ont pris peut-être un meilleur départ sur ce premier 100 mètres. On va attendre de voir comment les choses se précisent au 1000, prendre l'occasion de garder son avance et de la consolider après sur le rythme au train. En tout cas, le départ est pris, couloir 3-4, notamment Dalhousie University qui est bien parti devant. Et on va se laisser le temps de les voir arriver au 1000 mètres avant de faire un nouveau point sur l'état de cette course. On se retrouve tout de suite.
Après le passage au 1000 mètres, on peut faire un premier point sur les placements comme on s'y attendait au vu de leur départ. Dalhousie University qui est en tête au passage du 1000 mètres. On a réussi à consolider son avance et même à l'accentuer avec plusieurs longueurs d'écart maintenant sur le reste de la compétition. On est bien suivi quand même derrière par Carleton University au couloir numéro 2. Et puis derrière, on a une autre vague qui va vouloir se disputer les 3e, 4e et 5e places. En tout cas, à l'avant, donc, Dalhousie a tout l'espace pour gérer son plan de course maintenant et anticiper les potentielles attaques de ses concurrents. À voir comment ça va être géré par la suite. On va attendre arriver aux 500 très bientôt pour tous ces équipages. Dalhousie University en première position, Carleton en 2e place. On vous voit également sur la diffusion en direct. Vous êtes pas mal à encourager Ontario Tech pour cette course. On vous voit, on vous lit, on voit vos messages. Je pense qu'eux aussi seront très contents de pouvoir lire tous les encouragements qu'ils ont eus lors de leur course. On est un petit peu distancé quand même, devoir d'objectivité. Ontario Tech, c'est un peu compliqué. On est quand même en train de jouer une 3e place dans le couloir numéro 1. Là, ça se rapproche, on est bientôt aux 500. Ontario Tech bien placé pour prendre une 3e place, toujours derrière Dalhousie et Carleton, respectivement 1er et 2e. Et puis pour les places complémentaires, eh bien, nous avons les équipages de McMaster qui sont là, ainsi que le STFX Rowing Club. Ah oui, voilà. Et c'est Dalhousie et Carleton qui sont actuellement en 1re et 2e position, voilà, avec McMaster relégué en 3e place au coude à coude avec Ontario Tech et STFX qui conclut la marche. Yeah, so Ontario Tech fighting right now for a 3rd position in this B final in the men's double. So Liam Keenan, who's in stroke seat, is in his 1st year varsity, and Zach in bow seat is one of the senior members of the team. They're both mechanical engineering students. And less than 200 meters to go right now, and it looks like it's still Dalhousie University in 1st place. In stroke seat, we've got Tad Wilson. He has been rowing for 3 years after starting with novice rowing at Dalhousie. This is his 2nd CUs, and he competed in the double the last year. Ethan in bow seat is in 4th year studying environmental science and is originally from Toronto. And they've only got a few strokes left here. They're gonna cross the line in 1st place. Dalhousie just winning this B final in the men's double. And in 2nd place, we've got Carleton University coming in strong in 2nd place. And it's a battle for 3rd place between St. FX and McMaster University. And it looks like it's gonna be St. FX Rowing Club coming in 3rd place in this B final. And finally, Ontario Tech crossing the line for a 6th place finish in this B final of the men's double, an event that hadn't been previously contested at CU. So this is a new event since the last few years, and there are no points for this event for the team banners, but it's still a very important event and very cool event for those rowers that get the opportunity to race here in the doubles. Next up, we've got the men's A final in the doubles. 1 out. Stop. 6 in. 6 in. In. And stop. 5 in. Stop. 3 in. Stop.
University, McGill University, University of Waterloo, University of Guelph, University of Calgary. And we're just about to start the men's double A final here. In lane 1, we've got USask. In lane 2, we've got Brock University. As we see that they are now off. In lane 3, we've got McGill University. In lane 4, Waterloo. In lane 5, Guelph. And in lane 6, it's Calgary. Ah, donc nous sommes partis dans la grande finale A pour le 2 de couple masculin. Nous allons retrouver donc au couloir 1 l'University of Saskatchewan, au couloir 2 Brock University, au couloir 3 McGill University, au couloir 4 University of Waterloo, au couloir 5 University of Guelph et enfin au couloir numéro 6 University of Calgary. Voilà donc les partants pour cette grande finale, encore un titre à décerner comme on vous disait. Cette catégorie ne va pas fonctionner pour le système de points de la bannière, mais il commençait à devenir important pour nous de représenter plus de variété dans les catégories d'aviron, raison pour laquelle nous avons introduit le 2 de couple sur cette fin de journée. Il restera quand même une médaille pour tous les participants. Il y aura un titre décerné évidemment, et à ce titre, eh bien, McGill et Waterloo sont les 2 principaux concurrents. Vous allez les retrouver encore une fois au centre du bassin, et comme jusqu'à maintenant, eh bien, une quasi-totalité des courses ont été remportées par ce couloir numéro 3 qui représente l'équipage le plus rapide lors des phases de qualification. Ce qu'on appelle un tirage en flèche. On met les bateaux les plus rapides au centre du bassin pour la visibilité, la compréhension et même pour qu'ils puissent s'affronter le plus longtemps possible en ayant la possibilité de s'être dans le champ de vision. Voilà un petit peu comment ça fonctionne ici. On va attendre que ça arrive aux 500. En attendant, eh bien, on va vous en dire un petit peu plus sur ces équipages qui composent cette grande finale. Yeah, and just for people that are wondering, the results of the points, the banners results will be announced as soon as we can, probably after these doubles races. We are still crunching the numbers here. There are still a lot of numbers to crunch, and we want to make sure we're not making any mistakes because this is a very, very important result. So we'll be announcing that a little bit later today, so bear with us. And let's see, in this A final race right now that's going on, we've got the University of Guelph in lane 6, and this crew finished 4th at OUAs this year. We've also got the McGill crew in lane 3 that won the time trial yesterday. They finished 5th at OUAs this year, but won gold at the head of the Trent. So these athletes are very versatile, and it'll be interesting to see what they can do here today. We've also got from University of Calgary, Max Landy and Caden Hecker. And it's the first time for Max attending CUs, so we hope he's enjoying his CUs. From University of Waterloo in lane 4 that are currently battling it out for first place with McGill University, we've got Graham Peters and Callum Myers. Graham has returned to rowing after a break. He's competed and won at Worlds in 2015. He also won CUs in a pair with Trent in 2016. Graham is completing his Doctor of Pharmacy, and Callum is also in the men's single and is in his second year of rowing after competing. Sorry, just looking at my notes here. After competing at Canada Games in 3 sports. So amazing athletes. And we've just crossed 1,000 meters here, and it looks like it's McGill University and University of Waterloo fighting for that first place. And in 3rd place, it looks like we might have Brock University and University of Guelph. Our apologies here. We're missing a couple cameras on the course to be able to see everything that's going on. But it is definitely a tight and fast race. On a une course très serrée qui nous fait perdre un peu
la vision d'ici, vous voyez, si vous portez votre regard sur le bassin, et peut-être au niveau de la diffusion, ça commence à se remarquer aussi. On a une vraie ligne qui se précise. On a généralement sur toutes les courses vraiment un duo, un trio de tête qui se dessine. Ici, c'est quand même beaucoup plus paquet sur cette grande finale avec eh bien, tous ces équipages encore en course pour aller chercher le grand titre, même si voilà, ça commence à se préciser un peu plus. Couloir numéro 3 avec l'équipage de McGill, justement, qu'on attend fortement ici, puisque, on vous le rappelle, c'est le club organisateur, le club qui, en plus de ça, fête son 100e anniversaire ici sur le bassin de Montréal. Donc, évidemment qu'ils sont attendus, ces rameurs de McGill. Et on va les attendre. On va les attendre. Troisième couloir, toujours. La deuxième place, ça commence à se décanter un peu plus. Couloir numéro 4, avec le club de Waterloo, l'University of Waterloo, accompagné de Guelph et de Calgary, qui ensemble eh bien, sont, eux, en concurrence pour monter sur le podium. All right, we're in the red buoys here in this men's double A final. It looks like McGill University is in first place. And they're in a race with second place right now. University of Waterloo in lane 4. Have McGill done enough? It looks like they might. It looks like they might. Jacob and Patrice are currently in first place, and I think they're gonna win this A final in the men's double. Look at them go. They're crossing the line right now. And Waterloo comes in second place. They seem really happy about that. And then in lane 1, that was USAS coming in third place. In lane 5, University of Guelph coming in fourth place. In lane 6, Calgary coming in fifth place. And in lane 2, Brock University coming in sixth place in this men's double A final.
Mesdames et messieurs, l'heure est venue, on va pouvoir vous annoncer les résultats du classement par points. On va d'abord vous les annoncer en anglais et on refera une autre précision en français. Mais voilà, le résultat est principalement constitué par des universités anglophones. Donc on va commencer par cette partie-là. All right, so we've made the calculations. We've got the final total for the Cura points and the banners. So on the men's side, in third place with 89 points, we've got UVic. In second place with 100 points, it's Brock. And in first place, winning the men's banner this year, it's going to be UBC with 112 points. On the women's side, in third place, we've got UVic with 82 points. In second place, we've got Western with 100 points. And taking the banner this year on the women's side, it's Queen University with 119 total points. Congrats to all teams. Now back to the racing on the water. Ontario Tech, you may come to lane 6 to warm up. Université du Québec à Montréal, you may also come to your lane 1 to warm up. Et nous voilà rendus dans la dernière catégorie de cette journée, de ce week-end de championnat canadien universitaire ici sur le bassin olympique de Montréal. Encore une fois, merci à toutes et à tous d'avoir fait le déplacement et de nous avoir suivis sur la chaîne YouTube d'Aviron Québec. On n'a pas fini, il nous reste 3 courses, la finale C, la finale B et enfin la finale A du 2 de couple féminin. Finale C qui est d'ores et déjà partie avec 2 équipages, un duel, couloir 3 et 4. University of the Fraser Valley, couloir 3, et Simon Fraser University Rowing Club au couloir 4. Voilà les 2 équipages actuellement sur le bassin. And just while we watch the last few races of the day, we just want to say thank you to everybody for being here today, for supporting, for putting it all out there. It truly has been a pleasure, and we really, really hope you've been enjoying your CUs and enjoying this Aviron Québec production. It's been really, really fun, and we really hope you've had as much fun as us. We've got the C final of the women's double here, and it looks like it's University of the Fraser Valley currently in 4th place, leading Simon Fraser University. So the crew from Simon Fraser University is composed of Jessica Day in stroke seat and Allison McCloy in bow seat. It's a new combination. It's the first CUs for Jessica and the second CUs for Allison. The crew from University of the Fraser Valley is Katia Mishchuk and Maya Courier.
It's a very new crew, but wanted to provide race opportunities for both athletes. That's what their coach is saying. This is Maya's very first year rowing, and she was previously a soccer player at UFV. We're just coming through the 1,000 here, and it looks like it's lane 3, University of the Fraser Valley leading Simon Fraser University in lane 4. Minutes. À cette finale C qui a d'ores et déjà bien rendu son verdict, hein, vous le voyez sur le bassin, à la faveur couloir numéro 3 de University of the Fraser Valley avec Katia Missiuk et Maya Cuerrier. Encore une fois, toutes mes excuses si jamais les noms sont mal prononcés. Les deux rameuses qui, comme vous le voyez, donc, ont su prendre une confortable avance sur le début du parcours pour s'offrir un 250 derniers mètres tout en contrôle qui va leur permettre d'aller récupérer une 13e place nationale dans ce championnat d'aviron universitaire. Et derrière, qui se rapproche des 250 derniers mètres, donc la Simon Fraser University Rowing Club avec Alison McCloy et Jessica Day. Allez, la ligne d'arrivée qui va être passée à l'instant, couloir numéro 3, Universitaire de Fraser Valley, qui termine donc à la 13e place nationale, alors que le deuxième équipage de cette course, de cette finale C, est entré dans les 100 derniers mètres maintenant et va aller passer la ligne en 14e position nationale. Nous, on va s'intéresser maintenant au classement de la 7e à la 12e place nationale, la finale B du 2 de couple féminin, avec bien déjà l'Université de Québec à Montréal, l'UQAM, couloir numéro 1, University of Ottawa, couloir 2, University of Waterloo, couloir 3, University of Saskatchewan Rowing, couloir 4, University of Calgary, couloir 5 et Ontario Tech University, couloir numéro 6, alors que la finale C vient de se terminer.
Voilà donc les équipages en partance, vous les voyez actuellement alignés au ponton de départ University of Waterloo. et sous les ordres des arbitres, pardon. On devrait pouvoir lancer cette finale B, l'avant-dernière course de cette journée, de ce week-end et de cette saison, avant de retourner vers l'entraînement physique, le tunnel hivernal qui nous attend toutes et tous. On restera soudés pour retrouver le plaisir de ramer au printemps prochain. Allez, c'est parti, l'avant-dernière course qui vient de s'élancer. 2 km à parcourir, un top 10 à accrocher dans cette catégorie du 2 de coupe. Et c'est parti relativement fort. On va là encore se laisser le temps d'attendre le 1000 mètres alors qu'on voit dans la discussion. On va éviter de parler des Blue Jays, s'il vous plaît. Ne nous faisons pas ce mal-là. Je vois que vous êtes en train d'encourager aussi Calgary, l'UQAM évidemment. Il nous restera une dernière université québécoise à accueillir lors de la grande finale du 2 de coupe. Et on en a une également dans cette finale B, l'Université de Québec à Montréal, l'UQAM, qui est présent pour aller peut-être accrocher un top 10. Okay, so we're currently watching the women's B final of the double sculls. In lane 1, we've got UQAM. In lane 2, University of Ottawa. In lane 3, Waterloo. In lane 4, USask. In lane 5, Calgary. And in lane 6, it's Ontario Tech. So as we wait for them to approach the 1,000-meter mark, let's talk a little bit more about the rowers. So for USask in lane 4, we've got Jules Tregobov in stroke seat and Rachel Hahn in bow seat. Julia raced the single this morning, and they're both students at the University of Saskatchewan. Julia is doing her master's in veterinary pathology, and Rachel is in her 3rd year in kinesiology. They're both very successful students and driven athletes, according to their coaches. For University of Calgary in stroke seat, we've got Sophie Bergmans, and in bow seat, we've got Ellie Dean, and it's their first time racing at CUs. For Ottawa, we've got Maya Tudor and Mercy Thrin. They're both rookies. Maya started rowing in June, and Mercy moved from Calgary in August. For Waterloo in lane 3, we've got Megan Rosie Schwartz, and Emily Welland in bow seat. Emily fires up every crew, and her focus is an inspiration to the team. She'll be graduating this year, and this is her 3rd year with the University of Waterloo rowing. According to her coach, Tanya Harper, if you think you row hard, Rosie rows harder, and we love to hear that. There is no course she doesn't want to go down. Rosie was a novice last year and is completing her master's degree in funerary archaeology. Just coming in through the 1,000 meters in this women's B final in the double sculls, it looks like it's lane 2, University of Ottawa in the lead, followed closely by what looks like lane 3, University of Waterloo,
Calgary in lane 5, and UQAM in lane 1 still in the mix. And the double from UQAM is Julieta Demarej Juarez in stroke seat and Caitlin Rose Burke in bow seat. They've both been rowing the double just for this year on and off, and Julieta used to be a kayaker. Caitlin actually pretty much just started rowing this year, and she's had an amazing progression to make it here into the single earlier today, and now the double here in this B final with Julieta. We've also got Ontario Tech in lane 6. We've got Lorena Jones in stroke seat and Lexi Buis in bow seat. This is Lorena's first year on the varsity team, and she's a nursing student. Lexi is one of their senior team members and is in the forensic psychology program. This is their first year representing Ontario Tech at CUs. Quick announcement, if you're the owner of a white Venza, I repeat, if you're the owner of a white Venza, you are currently blocking the parking lot and everybody else that's trying to come out of the parking lot. So please hurry and go move your car. I repeat, if you're the owner of a white Venza, you are currently blocking the whole parking lot. Please go ahead and move your car. Thank you. Annonce rapide, une White Venza bloque le parking actuellement. Merci de déplacer le véhicule le plus rapidement possible. White Venza qui bloque le parking. Nous, on continue tout de suite avec la fin de la finale B de ce 2-2 couple femmes qui est en train d'arriver avec la bonne présence couloir numéro 2 de l'Université d'Ottawa, UOT, emmenée par Maya Tudor et Merci Trin, qui sont en train de faire l'effort ici sur les 250 derniers mètres, accompagnés juste à côté d'elle, couloir numéro 1 par l'UQAM, l'Université du Québec, et puis de l'autre côté, Université de Waterloo, l'Université de Saskatchewan et Calgary également, qui est en place. Seul équipage distancé, Ontario Tech, couloir numéro 6, qui va avoir un peu plus de mal à batailler pour la fin de cette course, alors qu'en avant, on continue d'avancer à grande vitesse au couloir numéro 2 et on est même en train de remettre un petit peu plus de cadence sur cette fin de parcours. Attention tout de même de ne pas rentrer dans le balisage. On a vu que ça pouvait coûter cher à d'autres équipages jusqu'à maintenant. Et là, les pelles qui tapent les bouées. Attention aux hauteurs de pelle, on perd du temps. Et au couloir numéro 3, on accélère avec l'Université de Waterloo qui tente de revenir. C'est également le cas pour l'UQAM qui fait l'effort sur la fin de parcours. Couloir numéro 1, elles sont en train de remonter sur cet équipage au couloir 2. Et l'UQAM qui fait l'effort pour peut-être aller dépasser, prendre la 7e place nationale. Et on va avoir une fin de parcours au coude à coude entre les trois équipages. l'UQAM qui fait l'effort, on garde le cap à Waterloo. Et l'UQAM sur les derniers coups d'Aviron qui va passer devant. Waterloo la 2e place. L'Université de Saskatchewan au couloir Université Québec, Ottawa 2e et Waterloo 3e. Et quelle fin de parcours on a eu. On est allé s'employer au bout du bout pour aller chercher cette 7e place nationale et on se congratule dans le bateau. On a tout donné, ça a été dur, mais quelle belle course on nous a offert ici. Derrière, oh l'arbitrage derrière, pardon, excusez-nous, il se passe quelques petites choses ici à la tour commentaire. On reprend, pragmatique. 4e et 5e place, ça s'est joué entre Saskatchewan et Calgary et Ontario Tech, donc qui prend la 6e place. Mais quelle course on vient de vivre. Ça s'est joué sur les 3 derniers coups d'Aviron avec ce retour monumental de l'UQAM, l'Université d'Ottawa qui aura payé ces quelques bouées prises sur la fin de parcours. On en parlait sur la toute fin de ces bouées qui pourraient coûter cher.
À mon avis, les quelques dixièmes qui les séparent de la première et de la deuxième place se trouvent là. Et la troisième place pour Waterloo, qui aura elles aussi profité de cette bataille pour prendre la vague et revenir. Un trio magnifique sur cette finale B qui nous promet une grande finale des plus mouvementées. Ce sera notre dernière course de la journée, la dernière course de ce championnat. Et on a déjà hâte de pouvoir la vivre. Elles sont parties, on me dit non, pas encore. On va pouvoir attendre un petit peu. On va vous les présenter rapidement aussi. Couloir 1, le Nipissing University Club avec Zoé Redmond et Angélique Aubrecht. Au couloir 2, McGill University Rowing avec Naomi Frandrich et Caitlin Puddy. Couloir 3, Brock University, Tegan Orth et Jaylin Maury. Au couloir 4, University of Guelph, Seildi Ao et Megan Livingstone. Au couloir 5, Carleton University avec Hayley Murray et Rosemary O'Brien. Et enfin, couloir 6, Dalhousie University avec Kathleen Sawyer et Claire Jackson. Voilà donc les 6 dernières partantes de cette journée week-end saison de compétition universitaire qui se conclut ici sur le bassin de Montréal, qui fête, on vous le rappelle, ses 50 ans lors de ce championnat organisé par le club de McGill qui, en plus de ça, va avoir un dernier équipage dans sa course. Centenaire de McGill fêté cette année. Énormément de choses qui se passent lors de cette dernière course. Absolutely, Max. We've got the women's A final of the double sculls here, and McGill University Rowing is celebrating its 100 years of existence this year, and they've got a boat in the women's double sculls A final. How cool is that? So they'll be in lane 2. In lane 1, we'll have Nipissing. In lane 3, Brock University. In lane 4, Guelph. In lane 5, Carleton University. And in lane 6, Dalhousie Rowing. And I'm still hyped from that finish in the women's B final in the double sculls. What a finish. It was basically a photo finish between lanes 1, 2, and 3. So between UQAM, Ottawa, and Waterloo. Ottawa catching a massive crabs, let's be honest, in the last 250, and they tried to fight back and win the race, but it just wasn't enough. UQAM taking the win in the end, just in front of Ottawa and Waterloo. What a race! What an exciting race! Yeah, UQAM, let's go! What a race! Yeah! What a race, guys! Okay, now onto this A final of the women's double sculls. The boats are approaching the midway point. It looks like we've got Brock University and Guelph University in lanes 3 and 4 fighting for the win. Followed closely. Oh, actually, it looks like lane 3 Guelph has a commanding lead, and we've got McGill lane. Oh, sorry guys. It looks like, yeah, it is Guelph. It is Guelph. Yeah, lane 4. Guelph in lane 4 with a commanding lead in this women's double sculls A final, and we've got McGill University fighting it out for the second place with Brock University and Carleton University in lane 5.
Ouais, donc, lors du passage aux 1000 mètres dans cette dernière course, on retrouve au couloir numéro 4 l'équipage de Guelph, emmené par Seilid Ao et Megan Livingstone, qui ont pris donc les commandes de cette grande finale, bien suivie quand même par 3 équipages, respectivement en 2e, 3e et 4e position. Donc, McGill University, Brock University et Carleton University, qui sont vraiment en place pour jouer les troubles faits lors d'un potentiel 500-250 derniers mètres. Donc, commandement pour Guelph, mais attention quand même, on l'a vu sur la course précédente, une course dans la course peut vous amener à vous faire remonter sur la fin de parcours. Il va falloir tenir la pression pour l'équipage de Guelph. All right, you guys, this is the last race of the day. We're in the last 250 of the last race of the day. This is the women's double sculls A final. And in first place, we've got University of Guelph with Seilid Aho and Megan Livingstone in bow. This crew has been rowing together for 2 years and finished second at OUAs this fall. They were first at Guelph Invite, second at Head of the Trent, and second at Brock Invite. They both learned to row in the University of Guelph rowing program, and it's looking really, really, really good for them right now. They're upping their rate and they're sprinting all the way to the line, and we've also got a really, really close battle for the second place here between University of Calgary in lane 5 and University of Waterloo Rowing Club in lane 3. Who's it gonna be? It is Bow Bow to Bow Bow right now. And let's not forget McGill University in 4th place from lane 2. But it looks like it's gonna be Guelph for the first place here. They're gonna be the women's double Canadian University rowing champion. And for the second place, it's gonna be Brock University from lane 3 and Calgary Rowing Club from lane 5. And you can see the people and the teammates cheering on the sidelines. McGill University also coming in from lane 2 in 4th place. And from lane 1, we've got Nipissing University Rowing Club coming in 5th place. Oh, hold water, Nipissing. And in 6th place, we've got Dalhousie University Rowing just finishing their race right now. What a way to finish CUs. Again, we hope you really enjoyed your experience here in Montreal, and we hope you had as much fun as we did. Congrats to all the rowers, all the support staff, all the coaches, all the volunteers, everybody, all the teams. This has truly been amazing. Max? Oui. Non, merci, comme on vous le disait, merci beaucoup déjà à toutes les personnes qui ont œuvré sur l'organisation de ce championnat depuis plusieurs jours, plusieurs semaines maintenant, qui ont permis de battre tous les records d'affluence. Vous êtes venus de partout au Canada pour assister à cette journée de compétition. Merci à vous. Vous êtes entraînés toute la saison, d'avoir fait le déplacement. Merci d'être venus ici au bassin olympique de Montréal. Encore une fois, on le rappelle, mais les 50 ans d'un bassin qui a vu arriver l'aviron féminin pour la première fois au niveau olympique, les 100 ans de l'Université McGill, qui est un club désormais emblématique de l'aviron universitaire et qui aura accueilli ce championnat pour son 100e anniversaire. Donc, merci Ali également qui a fait ses grands débuts au micro
lors d'un grand championnat universitaire et qui a fait un travail de fou. Merci à l'association québécoise d'Aviron qui nous a permis de faire la diffusion de ce championnat pour une grande première aussi et de vous proposer ça partout autour du Canada et sur le Québec. Merci Paul, merci tout le monde, merci les bénévoles. On espère que ça vous a motivé pour la saison prochaine. On espère vous revoir très vite sur ce magnifique bassin. Nous, on va rendre l'antenne. Merci à vous d'être passés nous voir. Rentrez bien. À très bientôt. Merci à toutes et à tous. Évidemment, j'ai oublié. Merci au corps arbitre. Merci aux arbitres également qui ont donné énormément de temps. J'ai failli, mais je ne vous ai pas oublié. Merci à vous pour ce que vous faites pour l'Aviron, évidemment. Voilà, je crois que j'ai fait le tour cette fois. À très bientôt. Rentrez bien.